The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Once again, welcome in our transmission, Path to Success. There are countless virtues and blessings to recite Durood Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, "Zayyinu majalisakum bis salati alayya, fa inna salatakum alayya nurul lakum yawm al-qiyamah." Decorate your gatherings by reciting peace and blessings upon me, as this will be noor for you on the day of judgment. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. مجھ پر درود پاک پڑھ کے اپنی محفلوں کو سجایا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ اکبر. قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ اس دن جس کو نور مل گیا اس کے تو وارے نیارے ہوں گے. کرنا کیا ہے؟ دنیا میں درود پاک پڑھنا ہے. اللہ ہم کو درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا ٹاپک بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور وہ کیا ہے؟ Am I a grateful bondsman? کیا میں شکر گزار بندہ ہوں؟ If you ask someone, then every second person will claim that yes, I am a grateful person, but in reality is not. جی ہاں، آج ہمارے ٹاپک میں یہی بات کی جائے گی، اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. پلیز میک شیور اسٹارٹ ٹل اینڈ پروگرام کو دیکھیے گا. بہت سارے مدنی پھول ہوں گے، کیونکہ یہ یاد رکھیے، یہ شکر جو ہے نا بندے کو انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گا، اور ناشکری انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے. ریممبر دس جرنی آف لائف از ناٹ ایزی اینڈ اٹس ناٹ سمپل. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، کبھی کبھی گلیڈ ٹائڈنگز، ہیپینس آتی ہے، خوشی کے موقع ہوتے ہیں، کبھی کبھی غموں کی بارش بھی آنے لگتی ہے. یہ صرف ذات تک نہیں ہوتی، کبھی کاروبار پہ آتی ہے، کبھی فیملی پر آتی ہے، کبھی گھر بار پر آتی ہے، کبھی جو ہے وہ رشتہ داروں کے ذریعے آتی ہے. بہت ساری جو ہے انسان کی ذات ان چیزوں جو زندگی کی لائف سٹائل ہے نا، ان چیزوں سے ہو کر گزرتا ہے. مصیبتیں، پریشانیوں سے کہتے ہیں انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. آج لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ am I a grateful person or not. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہیں. اسٹارٹ with انشاءاللہ ریسائٹیشن آف ہولی قرآن، اور ہارون بھائی انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک بھی سنائیں گے اور ایک زبردست کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم عليك يا حبيب الله پھر کے گلی تباہ ٹھوکر سب کی کیوں دل کو جو جکل دے خدا دل کو جو جکل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے کے سائے میں سوتے کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں پھر کے گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو کہو گواہ کیوں پھر کے گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے تو یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے تو خوب قید غم میں ہم خوب قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا کیوں پھر کے گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے اور جانا عشق مصطفیٰ روز فضول گئے خدا جانا عشق مصطفیٰ روز فضول گئے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو
کیا سبحان اللہ, کیا بات ہے, واقعی دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کون. سبحان اللہ. Dear viewers of Madani channel, today's our topic is بڑا پیارا ٹاپک ہے. بلال بھائی سے شروع کریں گے انشاءاللہ. Am I a grateful bondsman? I'll ask myself and you ask yourself. میں اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, کیا واقعی میں شکر گزار بندہ ہوں بھی یا نہیں ہوں. گریٹفل کہتے تو بڑا ہیں, لیکن اصل میں جب ہوتا ہے نا کہ صرف زبانی بات نہیں ہوتی ہے, اس کے بہت سارے میتھڈ ہوتے ہیں. انسان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہوتا ہے, انسان کا وے آف ٹاکنگ, وے آف ڈیلیوری, وے آف ایکشن بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ گریٹفل نہیں, یہ انگریٹفلنس کی طرف جا رہا ہے. اور کسی نے کیا بڑی پیاری بات لکھی ہے, لرن ٹو اپریشیٹ واٹ یو ہیو بیفور ٹائم میکس یو اپریشیٹ واٹ یو ہیڈ. یہ یاد رکھیے گا, جو ہے نا اس پر شکر ادا کرنے والے بن جائے. واٹ یو ہیو, بس شکر ادا کریں, اللہ نے مجھے دے دیا. کہیں بعد میں یہی ہوتا ہے کہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ جو مجھے ملا تھا وہی اچھا تھا. بہرحال آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں بلال بھائی سے. بلال بھائی, بڑا ٹپیکل ٹاپک ہے اور بڑا زبردست ٹاپک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سعید صاحب, the topic, am I a grateful bondsman? Now, this is a question which, Sayyid Sahib, at times we probably don't even ask ourselves this question. This is the blessing of Da'wat Islami that we even have this opportunity to reflect that am I even grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. So to understand and to answer this question, this whole silsila and program that we'll have today inshallah, we will break down this entire question. So first of all, what does it mean to be grateful? What is the meaning of shukr, gratitude? And then gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. How vast is this? Subhan. Does this just mean that a person is only grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, or does it include the creation as well? So inshallah we will delve into this matter. First of all, we'll inshallah begin by saying that everybody knows, Sayyid Sahab, that being grateful, expressing gratitude, this is a natural thing. If somebody helps somebody out, if somebody removes a person's difficulty, it's a natural reaction to thank that person, to, for example, have respect for that person as well, because he helped you out. So it's naturally understood that being grateful, it's a natural thing. Now, it's also universally understood fact that a person is grateful to that person, meaning gratitude is done to a person who has favored him. Again, coming back to the same point, you will only be grateful to someone when you have realized that that person has done a favor upon you. Now, coming on to a point, now as a Muslim, we need to understand, and it's our belief, that every blessing that we have, this is given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever blessing you can have, and we can start counting, and I will come on to the Quranic verse. But if you try to begin to count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, you will never ever be able to enumerate them and count them. So this is something which we have to realize. If we think about breathing, the air that we take in and the air that is exhaled,
this is a blessing of Allah. There are some people who are unable to do this. And truly, Sayyid Sahab, you can understand gratitude when a person no longer has that thing. As you beautifully indicated towards, that as long as a person has a blessing, a ni'mah, at that time he doesn't truly value it. But when that blessing goes, for example, the blessing of the parents, when that blessing goes, then he truly values his parents. So just coming on to this point, that the meaning of shukr. What is the definition of shukr? Ulama have mentioned that the meaning of shukr and gratitude is to show respect to someone because of his favors. Now, whether this expression of gratitude is done by our limbs, our body parts, our tongue, or within our heart. Yes. So we've understood today that gratitude and being grateful, it's not just by the tongue. It's not just saying thank you, thank you, thank you. Rather, gratitude is expressed also within the heart, and we will come on to the definitions later on in the program, and as well as this, showing gratitude with our limbs as well. And just finally to end, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with many, many blessings, countless, innumerable. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the glorious Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. That if you try to count, if you count the favors of Allah, you will never be able to. You will not be able to enumerate and count that this is the amount of blessings that Allah has given me. This will never be possible. So I'll inshallah end this point that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us innumerous blessings and we need to truly value them. बड़ा जबरदस्त अंदाज में उन्होंने मेंशन किया, वाकई अल्लाह की नेमतों को कोई काउंट नहीं कर सकता। वो मतलब इतनी नेमतें इंसान तो उनकी नेमतों के साए में जिंदगी गुजार रहा है, और जो इस पे शुक्र अदा किया जाता है, जो याद रखें, ये इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये याद रखें। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि लोगों का शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि यू हेल्प थाउजेंड्स टाइम टू समवन बट इफ यू डोंट हेल्प वन टाइम, वो हमेशा याद रखो इसने मेरी मदद नहीं की। 1000 दफा जो मदद की वो याद नहीं रखेगा, तो एक दफा अगर कोई चीज नहीं हुई ना, फौरन कंप्लेन करना शुरू कर देता है। और ये भी होता है कि वो दिल के अंदर फिर जबान जो है वो शिकवा शिकायत कर रही होती है। तो कुछ हमारा सवाल ही यही आज का, एम आई ए ग्रेटफुल बॉन्ड्समैन है, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा हूं भी या नहीं? शुक्रगुजार ये नहीं होता कि आपको 2 दफा किसी ने चीज दी, 3 दफा, तो आप उस वक्त तो शुक्र करें, उसके बाद नहीं दी, हो सकता है आपके लिए बेहतर ना, हो सकता है ना उसके पास। यही चीजें हम पूरी अपनी लाइफ स्टाइल में अगर ले लें, जब से हम पैदा हुए हैं और जो है जब तक हम दुनिया में, यकीन करें जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं। हमारे रब को पता हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। बहरहाल ये बड़ी, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। शुक्र जो है ना इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। अल्लाह जिसको अता करे, यकीन करें, उसकी फिर जिंदगी जो है ना वो मदीना मदीना होती है। अल्लाह मुझे भी अता करे और आपको भी अदा करे। हो सकता है इंशाल्लाह आज बहुत सारे नियत भी कर ले कि इंशाल्लाह आई विल बी क्या कहते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा बनने की कोशिश करूंगा। कोशिश तो करे ना, ऐसी क्लेम खाली ना करें, क्लेम के साथ प्रूफ भी चाहिए होता है, सिर्फ जबानी कलामी बात नहीं होती, उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी ये बता रहे हो कि वाकई ये शुक्र गुजार बंदा है। और ये याद रखिएगा, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो रब का भी शुक्र अदा नहीं करता है। तो लोग भी अगर आपको कोई फेवर देते तो उनका भी शुक्र गुजार होना चाहिए। बार अब्दुल हन्नान भाई भी हमारे साथ है, इंशाल्लाह अब्दुल हन्नान भाई के मदनी फूल लेते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Sahab, a great topic, to be honest with you. Topics which make us realize the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. This is very important. Because we're living in such a time, Sayyid Sahab, that we have so much, yet we tend to be ungrateful for the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. And if one just starts on his own individual self, Bilal Bhai just briefly touched upon it, that just us breathing, this itself is a great blessing. And then if one was to start counting each and every limb of his body, Sayyid Sahab, from the eyes, from the tongue, from the ears, from the hands, just even one thumb. Allah. If that one thumb is removed, how the hand becomes, that he won't able to use the hand in the same way. This itself is a great blessing. Everything Allah subhanahu wa ta'ala has given us in the way Allah subhanahu wa ta'ala has given us, this is unique. Subhanallah. And then the gratefulness of that He's made us amongst the best of creation, that He's made us amongst humans, that we are not being made into something else or animals. And then the thing about the intellect, Allah subhanahu wa ta'ala has given us intellect, He's given us the mind to think. And then so many things, Sayyid Sahab, just us walking, us talking, us sitting, us able to stand. There may be people in the world, Sayyid Sahab, at this moment who might not able to do this, yet they are amongst humans. Yet they are amongst us.
they don't have the ability to do this. So first of all, Sayyid Sahab, we need to actually realize how I wish, Sayyid Sahab, that we can get a piece of paper and start noticing and every favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon ourselves, upon our bodies, and just start to write down the realities. We weren't able to write it down. That's how much favors of Allah subhanahu wa ta'ala has done upon us, upon our bodies, so much that if we were to start writing them, maybe we weren't able to complete. You know, there will be always another thing will just come to our mind. Oh, this is also a favor of Allah subhanahu wa ta'ala. This is also a favor upon Allah subhanahu wa ta'ala. You know, there's so many things, Sayyid Sahab, you know, yet, you know, we become such people that we are ungrateful for this. You know, everyone looks upon others. Everyone seems to be looking upon, oh, how I wished I had this, how I wish I had this, how I wish I had this. Yet what Allah subhanahu wa ta'ala has given us, that is beyond. There may be people in the world, say, who might not be able to see, and they are making dua that, Ya Allah, grant me sight. There may be people in the world who might not be able to hear, and they are praying all the time, Ya Allah, grant me hearing. There might be people who, you know, who can't even lift their arms, or he can't walk, you know, who are disabled, so many favors. Yet Allah subhanahu wa ta'ala has given us this, but sometimes we tend to look upon ourselves and look upon the favors and the bounties which Allah subhanahu wa ta'ala has given us and become ungrateful because of this. And we tend to fall into this state that, oh, you know, look at him. And first of all, we need to look at ourselves. What Allah subhanahu wa ta'ala has given us so much. Subhanallah. Problem ये है कि हम हासिल को छोड़कर ला हासिल को ढूंढ रहे होते हैं. जो हमारे पास नहीं है ना, उसके पीछे भाग रहे होते हैं. जो मिला हुआ है उस पर शुक्र नहीं अदा कर रहे. देख, हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है, अल्लाह ने सबको नेमतें अता की हैं, ये याद रखिएगा. बहुत नेमतें दी हैं, बहुत नेमतें दी हैं. ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं सांस ले रहा हूँ ना, ये भी अल्लाह की नेमत है. ऑक्सीजन खत्म हो जाए, इन जिंदगी का वजूद खत्म हो जाएगा. ये याद रखिएगा. हमें लाइफ के लिए ऑक्सीजन चाहिए. अब आप ऑक्सीजन जो है, अभी जैसे वैसे ही कोरोना वायरस की आजमाइश चल रही है, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है. अब बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं. आप पाकिस्तान और ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखें, thousands and thousands rupees and pounds they are giving for few days. बाद में वो आपको पैसे बिल देते हैं, वो कहते हैं सारी जिंदगी आप सांस ले रहे हैं बगैर पैसे दिए, कभी शुक्र अदा किया रब का. 2-4 दिन अस्पताल में ऑक्सीजन मास्क लग जाता है, सिलेंडर लेकर घूमना पड़ता है, तो पता चलता है कि क्या हुआ है. ये एक नेमत है खाली है. इसी की बात करें, आप देखने की अलग बात कर ले, अंगूठे, ये पूरे हाथ की बात कर रहे हैं, एक अंगूठे के हिस्से की बात कर लें कि ये कितनी बड़ी नेमत है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन किसी का ये थंब निशान जो है ना, ये एक जैसा नहीं है. आंखों की पुतलियां इतनी सी हैं, ये एक जैसी नहीं है. मिलियंस एंड ट्रिलियंस लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना, थंब इंप्रेशन सबका सेपरेट है. अल्लाह ने कैसा कुदरत, कैसा निजाम बनाया है और कैसी नेमतें हमें अता की हैं, लेकिन इंसान जो है वो इनकी कदर नहीं करता है. हर वक्त कहता है वो ना, जो उसकी टंग होती है ना, वो बस शिकवा शिकायत ही कर रही होती, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला. हमारा मेन प्रॉब्लम ये है, हमारी खुशी, दूसरे की खुशी हमें अफसुर्दा कर रही होती है. अगर इस जुमले को समझ जाए तो समझ आएगा आज का टॉपिक कि हम ग्रेटफुल क्यों नहीं है और हम खुश क्यों नहीं है. इसलिए कि दूसरे की खुशी में हमारी खुशी नहीं है. उसकी खुशी में अगर हम खुश हो जाते तो हम भी खुश हो जाते. हमारा ये जो अफसुर्दापन है, हमारा ये जो शिकवा शिकायत है, सिर्फ इस वजह से कि वो खुश है और मैं खुश, उसकी खुशी मुझे भाई नहीं जा रही है, उसकी खुशी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है. इसकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर जो है ना अनग्रेटफुलनेस है, मेरी लाइफ के अंदर जो है ना वो खुशियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं. अल्लाह करे मैं और आप खुश रहने वाले बन जाए. वो कहते हैं ना, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर. माशाल्लाह हमारे साथ अब्दुल हफीज भाई भी हैं, बड़े जबरदस्त मदनी फूल होते हैं. आइए अब्दुल हफीज भाई के मदनी फूल लेते हैं. शाह जी, अल्लाह तुसा की तो इस मजलिस की आबाद रखा है. आमीन. कि मैं अशने वेले फील करना होना या बयान तैयार करने वेला है, और इसने वेले भी मैं सोचना सा कि एक बच्चा अगर कोई 1-2 दिहाड़ियां ने छोटा, उसकी मां नवालनी, धवालनी, खिलानी, पिलानी, नापियां चेंज करनी, उसके बाद थैंक यू आया. इस हंसता है कि उसकी फीलिंग ही कोई नहीं सुनी जी, कि माँ जो कोई मंडल करनी पी, इसनी कोई रिवॉर्ड देना चाहिए ना, कोई मेरी थैंक यू आना चाहिए ना, कोई ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहिए ना. मैं समझना है कि इस वेले अक्सरियत असली हालत उस बच्चे आ रहा है. इन बेचारियां की असा की जिसमें शामिल हाँ, रियलाइज ही नहीं हुआ या असा की असल अल्लाह ने नेमत कितनी कितनी इंसान पर
جس نے پر اسا شکر کریے. مثلاً انہوں نے تھوڑی میں اس نے بھی سمرائز کرنا ہے. دیکھو پہلی گل یہ ہے کیا سب سے بڑی نعمت یہ نہیں ہے اللہ کو کیڑا مکوڑا بنائی چھوڑا یار کیا کریے یار جی اتنی نہ اشرف المخلوقات بنایا اسا کی ساری دیار رات اس نے شکر کریے تاں بھی کٹ جی. اس سے بعد اور بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا نان بلیور بنائی چھوڑا کچھ اور بنائی چھوڑا ایتھیسٹ بنائی چھوڑا کیا ہوا جی جی. اس سے ہو گیا چلو جی اور بڑی نعمت ہے اسا کی سرکار نے دامن اسا نے ہتھا چاہیا بے شک سبحان اللہ سارے نبیاں نے سردار بے شک اے امت ساری امتاں نے سردار جتنا بھی شکر ان گل یہ ہے کہ کیا اے نعمتاں اساں نے بندیاں کی مسلماناں کی ریئلائزڈ تھیاں اس بچے یار جی جس نے ماں تو صبح شام اس کی فیور کرنی پی لیکن اساں کی یہ ہے کہ اس نے طرف نہیں ہے اس طرح اویئرنیس جس سے واسطے آہنے نا بچہ اگر کوئی ہونا نا غلط کام کرنا تو آہنے غلطی کی بڑیاں کی نہیں آہنے اساں بڑے کہ نہیں توجہ دلایا نہیں جس طرح کیوں پتہ تو ہونا ان مثلاً اسی چیزیں تھوڑی سمرائز کرنے ہیں مثلا میرے والے سنت آہنے دامت برکات مولا لیا ایک تساں ہوائی سا کی نکلو اگر اندر جائے ہی نہ ہوا کیا وجہ سی موت واقع وجہ سی کیا تھوڑی نعمت ہے کہ سنسا آٹومیٹکلی چلنے پہ پتہ ہی کو نہیں سکی منٹ 17-18 واری کنے ہیں اچھا چلو سا چاہی کندہ موڑی نکلیا ہی نہیں تو کیا ہو سی یا اللہ یہ کیا ہو سی ہون پھپڑے پھٹی کے اندر کچھ اور ہوئی گیا جی. کیا یہ نعمت کے بارے اس نے احساس ہویا کتا ہے پھر جب تساں دسیز آکسیجن نہ معاملہ فری پوری دنیا جتنے مرضی چلے جاؤ ہر چیز نہیں کاسٹ اس نے کوئی کاسٹ ہے جی. اگے چلے جاؤ تساں لمز نہیں گل کرنے سے پہ اکھاں نہ پپوٹا اٹھا ہی نہ پر تکسو کس اس طرح رسن نہ کھاں آنے سے بہت بندہ کس کو پیسے سے تو ٹیپ لائی سی نے اس کی یعنی یہ نعمت کیا اساں اس کی کدہ احساس کیتا ہے یرا اس صبح اٹھنی ہے تو اکھاں سر پپوٹے کھولی کنی ہے تو نظر چلی گی پہنا جب دل چاہتا ہے کھولتے ہیں جب چاہتا ہے بند کر دیتے ہیں اللہ اکبر جی نعمت اللہ تعالیٰ نے طرف عطا ہوئی ہے نا. اچھا اگے چلے چلو اکھاں دیتیاں اللہ تکھنے آستا اس نے دسیا تھوڑی دیر بند کرو تو تکھت کی فیل ہو سی نیرا ہی نیرا اے انہاں لوکاں نال جنہاں نے اکھاں کوئی نہیں جی کس طرح ساری زندگی گزارنے پہ اس نال. اچھا جس سے کول ہاتھ ہی پیر ہی کونی جنہاں لوکاں کو کئی بار میں دیکھی نا یا اللہ اے کس طرح زندگی گزار سن اللہ جی. فیلنگ ہونی یار ایک ہاتھ دوئے ہاتھ کونی جس نے بے شک دوئے پیر بھی کونی جس نے یا اللہ تو بے نیاز ہے بے شک شکر کرنے تاڑا تو اسا کی ہر چیز وہ مانگے تھوڑی تھی حفیظ بھائی بن مانگے سب بن کچھ دیا. مانگے اللہ بھلا کرے تو سنا اللہ بغیر منگیوں دیتی ویس لیکن گل اسا بچے آ رہی صحیح بات جی اوش ہی نہیں پتہ ہی کو نہیں قدر نہیں ہے قدر ہی کوئی نہیں ہے. ایک روٹی تے ایک سالن بنانے واسطے ہے کتھو کنک کس طرح جمی کس طرح سمندراں جو پانی اپر آیا کس طرح بدل ہوئے بدل برسے وہ کنک بڑی ہوئی پھر سورج چاہی نہ سا چند چاہی نہ سا اس کنکے کی کپیاں نے اس کپی تے اس کی پھر اس نے پول ادا کری تے پھر اس کی مشینہ تک آندہ نے مشینہ واسطے بھی لوہا چاہی نہ سا مشین بنا ہے. یہ ساریاں چیزاں کس طرح ہوئیاں اس طرح سالن ایک گراہ سا منہ بانے ہاں تو فیلنگ کوئی نہیں لیکن وہ گراہ منہ جانا پھر اندر کیا سا اپنے سٹمک کی آہنے تو اس طرح کرے ہاں لیور کی آہنے تو اس طرح کرے ہاں آٹومیٹک سسٹم ہے تسان گرفت تسان نہیں کر سکنے آج لیور کیا ہونی تو اے کرے ہاں تو لنگس کیا ہونی آج تڑا اے کاما اللہ تعالیٰ دیتی ہیں چیزاں کیڑی چیز نہیں تسان گال کر سو اللہ لیکن اتنے میں مختصر کی فکر گیا جیسے میں انشاءاللہ اس نے پر نقصانات نہیں گال کرساں فائدے نہیں گال کرساں کتنی صورتیں ہیں سنیاں نہ شکریاں گال کرساں لیکن ایک کئی میں گال کری آکساں کہ اللہ تعالیٰ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم طرف وہ صدر آیا کہ تسا ماڑا شکر کر سو نا تو میں اس نے تسا کی اور دے سا اور دیتا تو فضائل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہنے بندہ اگر واقعی دلوں سمجھا نا نعمت کو دلوں یار اللہ نے نعمت دی اور اس نے شکر کرا دلوں آنے اس شکر نے الفاظ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ وہ نعمت بدائی چھوڑنا. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. جتنا شکر ادا کرو گے اتنا اللہ عز و جل اپنی کرم کی بارشیں اور برسائے گا. جتنی نعمتوں کا شکر اور جب نعمت کا شکر نہیں ادا کیا جاتا تو وہ نعمت چھین لی جاتی. یقین کریں ہم پر اتنی نعمتوں کی بارش ہے بٹ اسٹل ایم آئی گریٹفل بانڈس مین اور ناٹ. یہ ایک سوال ہے آج غور کریے گا. جیسے عبدالحنان بھائی نے کہا نا
پیس آف پیپر نہیں، ڈائری کیا، آپ بڑی بڑی ڈائریاں لے لیں اور لکھنا شروع کر دیں صبح سے رات تک. یہ جو ہماری ہے نا، ہم اپنی روٹین بھی لکھ لیں تو اتنی نعمتیں کہ کاپی بڑھ جائے گی، لیکن نعمتیں رب کی ختم نہیں ہوں گی. تو بہرحال ہمارے ساتھ ہارون بھائی بھی ہیں، ہارون بھائی کے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sayyid Sahab, I came across a very short, but you know, when they said sometimes the words are short, but the meaning that they hold and the effect that they have are very prolonging. It went something like that: if you woke up one day and only had the things that you thanked Allah for the previous day, what would you have? Only the things that you thanked Allah for the previous day, you only had them the next day. What would you be left with? Now, you know, it really makes a person think that how much do we actually thank Allah? Subhanallah. And how much do we go towards this? And no doubt sometimes there's things we take for granted. Many things that we think that we're entitled to. You know, these are a given. For example, be it washed clothes, be it, you know, hot food, be it a fridge full of food, be it the cold when we are warm, be it the warmth when we are cold, etc. Many things. But we don't ponder. We think these are just a given and these are part of life. Like Hafiz Bhai mentioned, the 1-year-old kid, with the 1-day-old baby, he's just come into the world and he's oblivious to all this. This is totally new to him, and unfortunately we are in a similar state where we think that, you know, these are all given to us and this is how it should be. A beautiful narration that I came across, stated by Sayyidina Ka'b radiyallahu ta'ala anhu. He says that if Allah Azza wa Jal blesses someone with something in this world, and then he expresses thanks to Allah for the blessing and becomes humble for Allah Azza wa Jal due to this blessing, Allah Azza wa Jal benefits him from this blessing in the world, and due to it, he Azza wa Jal elevates his ranks in the hereafter as well. Allah. And the person whom Allah Azza wa Jal blesses with something in this world, but he does not express thanks for it, nor does he become humble for Allah Azza wa Jal, Allah deprives him of this blessing in the world and opens a tabak, meaning a compartment of fire for him in the hell. Then if Allah Azza wa Jal wants, he will torment him or he will forgive him. Allah. Meaning, we don't realize until that something is taken away from us. For example, there's two situations. When we really need something, you know, we'll be doing dua after every single namaz and we'll doing extra nawafil and stuff. We say, Ya Allah Ta'ala, grant us this, whether it be, you know, offspring, whether it be a job, whether it be something that we really want. But when we have that thing, how many times do we then carry on praying and thanking Allah, Ya Allah Ta'ala, I asked you for this, you gave me it. I want to thank you for this. How many times do we see ourselves in this scenario? There's something for ponder, and inshallah, many more aspects you can see this from. MashaAllah, bahut zabardast baat. Bismillah. Sayyid Sahab, I think first of all, let's look at what Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Holy Quran Sharif about shukr, about being grateful. And then inshallah from this, there's other points I'd like to mention about the prophetic quality, which is being grateful, and also it's an angelic quality as well to be grateful. But let us start off with another Quranic verse where Allah subhanahu wa ta'ala mentions about the ni'mats. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. And whatever bounty you have, it is from Allah. Subhanallah. This is a clear verse of the Quran Sharif that every ni'mah that we have, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. And let's go on to another verse where Allah subhanahu wa ta'ala mentions, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O believers, eat the good things that we have provided and acknowledge the favor of Allah if you really worship only Him. And within this particular verse, Sayyid Sahib, ulama mention, look at the beautiful sequence where Allah is speaking. Ya ayyuhalladhina amanu, O believers, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Subhanallah. Eat from the pure things, from the good things that we have provided you. Subhanallah. And remember, we did not ask for any of these provisions. These things which Allah subhanahu wa ta'ala has, you can say, naturally given to us, Allah is saying, be grateful to them, acknowledge the favor of Allah, if you really worship only Him. So now even faith and worship of Allah subhanahu wa ta'ala, it's pendant upon the gratitude of Allah subhanahu wa ta'ala, upon being grateful to Allah. There's another beautiful verse inside where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, is very famous. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala says, and remember when your Lord proclaimed, if you are grateful, I will give you more. And if you are ungrateful, then my punishment is severe. Allah. Now, if we just reflect upon the Quranic verses, when they talk about gratitude, gratefulness,
we need to ask ourselves, what is stopping us from being grateful? And the ulama mentioned, Sayyid Saab, if I would go into this, it might take a bit longer, but I'll briefly mention this, then come back onto this point. They mention, obviously there's two problems. It's the shaitan and our nafs, which the ulama give a kind of deduction and conclude that this is the reason why we fall prey to being ungrateful. But this is not enough to say, okay, shaitan and our nafs make us do it, so we're free from this. No, remember, our nafs is something that we have been told to control. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran Sharif, قَالَ أَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. When shaitan said to Allah subhanahu wa ta'ala, when he was rejected, he said, give me respite till the day when people will be resurrected. And Allah subhanahu wa ta'ala said, قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala said, you have been given respite. Then shaitan said, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Shaitan said, hence, now I have been given respite. He says, I swear by the fact that you led me astray. So shaitan here, he's attributing misguidance and going astray to Allah subhanahu wa ta'ala. Another misfortune of shaitan. And he says, I will certainly lurk in ambush for them, meaning for the children of Adam on your straight path. And then he says, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. He says to Allah subhanahu wa ta'ala, shaitan says, then I will certainly come to them, to the children of Adam, in front of them, from behind them, from their right side, from their left side, and you will find most of them ungrateful. Allah. So this is what shaitan is saying. He's saying, Ya Allah, oh Allah, I will misguide them. I will make them ungrateful. I will come from different angles to make them ungrateful. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentions in another verse of the Quran, answering this reply. Allah knew that shaitan would come and say this point. Allah says, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. And very few amongst my bondsmen are grateful. Allah. Meaning only a few of the bondsmen of Allah are those who express gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala already answered this reply of shaitan. So this one point we learn is that shaitan, he will try his utmost to misguide us. He will try to make us ungrateful. And Allah subhanahu wa ta'ala has already said that only a few of my bondsmen are truly grateful. And we mentioned in the beginning, Sayyid Saab, gratitude is not just saying thank you. It's not just saying thank you, thank you. It's not just also doing dua, saying, Ya Allah, thank you for this. This is a very good thing to do. And this is something, Sayyid Saab, which we have neglected today as well. Many of us are not offering our namaz. We are not performing dua. But as well as this, performing through our body parts, through our limbs, within our heart, there is also a way to express gratitude. And inshallah as well, we will come on to that. Subhanallah. If you want to gain the blessing, then be grateful. Remember, ungrateful person and complainer, होता है ना वो जो शिकवा शिकायत करते हैं, will not be blessed. तो इसीलिए शुक्र करना है, सब्र करना है. प्रॉब्लम्स है ना जिंदगी के साथ, इसमें क्या हो गया? प्रॉब्लम्स तो आते हैं, अप एंड डाउन तो आता है जिंदगी में. इसमें क्या हो गया? इंसान है, मर्द बने, मुकाबला करें. ये क्या बात बात में शिकवा और शिकायत शुरू कर देते थे? ये काम नहीं है ना. अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बने. जो नेमतें दी हैं, बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं. हफीज भाई ने आप गौर करते जाए, इंसान की जिंदगी को ले लें कि जानवर की बात की तो हो सकता था कुछ और पैदा हो जाते, लेकिन आका की उम्मत में पैदा कर दिया. दुआएं नहीं मांगी थी, इल्तिजाएं नहीं की थी. बात करेंगे हाथ की, मैं कहता हूँ एक हाथ पीछे बांध दें एक दिन के लिए, और एक हाथ से एक दिन गुजार कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है. यकीन करें और फिर अंदाजा करें जिसका हाथ ही नहीं है. अगर एक उंगली, अगर हाथ भी नहीं, चलो छोड़ो, मैं कहता हूँ ये उंगलियां जो है ना, ये कुछ बांध दें और फिर काम करके देखें एक दिन का. एक दिन आंखें बंद करके गुजार कर देखें. यानी अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं. मक्के मदीने पहुंचकर देखते हैं वो सामने काबा है, वो देखो मदीना नजर आ रहा है, जिसकी आंखें नहीं होती वहां पहुंचकर भी वो बेचारा नहीं देख पा रहा होता है. लोग कहते हैं वो देखो काबा नजर आ रहा है, दुआ करते हैं वो देखो मदीने का सब्ज गुंबद है. लेकिन मैंने और आपने दुआएं नहीं की थी. बिन मांगे रब ने इतना दिया, और उस पर भी शिकवा और शिकायत, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे मिला क्या है. हर वक्त अनग्रेटफुल जो है वो रट लगी हुई, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है. अरे जो दिया है बिन मांगे मिला ना.
सांसें ले रहे हो, देख रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, एवरीथिंग, यू बीन ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। आप जैसी जिंदगी जो पहले के बादशाह उनके पास भी नहीं थी ऐसी जिंदगी। मजे का सोफा, ये कहां थे नरम चीजें, घंटों बैठ या तख्ते पे बैठते थे। पंखा और हीटिंग की बात करें, देयर इज नो कंपैरिजन। आप जिस लाइफ स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पहले के बादशाहों के पास भी जो है ये फैसिलिटीज नहीं थी। उनके पास वो पंखा करने के लिए मोर के और शितरमुर्ग के परों से जो है वो पंखा देते थे। आपका बेहतरीन घर के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, आपने फिक्स कर दिया पूरे साल टेम्परेचर एक ही रहेगा। ठंडे गर्म पानी के लिए पहले जमा होता ना, डब्बे के अंदर पानी गर्म करके नहाते थे। आप गौर करें, ऐसा होता था जब तक ये गीजर नहीं थे, नॉट 100 ईयर, दिस इज 30, 40, 50 ईयर्स बैक, जब गीजर नहीं थे, जब बॉइलिंग सिस्टम नहीं था इतना हमारे पास, वो डब्बे में पानी गर्म करते थे, अब्दुल हनान भाई ले आते थे। अब क्या हुआ, वो पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। अब ये होता था नहीं, वो पानी जितना गर्म उसमें मिक्स करते थे, थोड़ी देर बाद उसका अप एंड डाउन होता था। बेहतरीन सिस्टम है घर में, आपने एक टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, आधे घंटे तक 15 मिनट तक भी पानी जो है वो सेम उसी जो है वो टेम्परेचर के अंदर पानी आ रहा होगा। आपने कभी रियलाइज किया इस चीज को? घोड़े, आप यहां बैठो तो दूसरी जगह पे कोने में कुछ घंटे में पहुंच जाता हूं, पहले महीनों का सफर होता था। रियलाइज करते जाएं, बादशाहों के पास भी ये फैसिलिटीज नहीं थी जो रब ने आपको इस वक्त जो हमें मिली हुई है। इस पे शुक्र अदा करें। एक एक चीज, सोने के लिए बिस्तर, आप पहले के जमाने में कहां ये गदीले होते थे इस तरीके, अब तो वो हीटिंग वाले बेड आ गए, बेहतरीन हीटिंग चल रही होती है। हफीज भाई वो लगाते, कमर का दर्द है तो वो लगा हुआ है, तो हीटिंग लगानी है तो वो पूरी दिन गाड़ी में बैठो तो वो हीटिंग जो है वो आपकी सीटें होती है। ये क्या है? शुक्र अदा किया आपने? नहीं किया ना। तो यही तो हम आज कह रहे हैं, हम ये ग्रेटफुल बॉन्ड्समैन और नॉट। नहीं है तो आज से बस शुक्र, हर बार अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं मिला तो उस पे सब्र करें, उस पे भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह। Sayyid Sahab, you're talking about the heating and the water and all this. Seriously, वो ही नहीं करते। Couple of weeks ago, Sayyid Sahab, I had my boiler broke down, and just to have a bath, I had to warm up the kettle. And I must have about 10 times filled up the kettle, warmed it up, filled the bucket. And you tend to realize the bounties that Allah subhanahu wa ta'ala has, what we've got. And just by that, and Sayyid Sahab, the problem is, today we find difficulties coming our way, problems coming our way. We should be reflecting over this, that is it because of us being ungrateful that this is happening to us? Sometimes the whole house is moaning, complaining. Yet, if you look at the fridge is always full. There's so many things, I can go home today and I know if I wanted food, it'll get ready in a couple of minutes. You have a microwave, you just take out frozen stuff from the fridge, you put it into the machine and that's it, it's ready for you. Or you just boil something and it's ready. Before you need to get the wood. उसके फिर आग जलाते थे, कैसा difficult time था अब्दुल हन्नान भाई। I saw actually, even some of my great grandparents, I saw them that they were bringing my nani, my great grandmother, she was bringing wood she was going out bringing wood, and then she was on that wood, they would break it and they would cook on that. And then even then they were so grateful and there was so much happiness in their home. Today, Allah subhanahu wa ta'ala has given us so much, and then you find that there's lackness of happiness. We need to reflect over this. Is it because that we are ungrateful? The child is ungrateful. He's moaning, oh, I don't want to eat this today. Dal is made today. And then they're moaning or something else which they don't like to their taste. And it's, and you come home, the wife is moaning. She's saying, oh, we haven't got this today. We haven't got that today. Yes, still the fridge is full. The kitchen is full. There's so much there. And, the husband, he's moaning of something else. The children are moaning of something. Everyone seems to be moaning. Yet we have so much. We are ungrateful for this, all these things which we have. Sad. इंशाल्लाह हफीज भाई के मदनी फूल लेते हैं ने पे ते इंशाल्लाह ये भी ते हुन दसा अक्सर दी गल्लां दा बानो दसो तुसी शुक्र किस तरह करिए चलो पता ही कोई नहीं सही तुसन सम दसो सा की जी ते ए सही नहीं फरमाया ना देखो इंशाल्लाह आसन के शुक्र किस तरह करने अमला नाल किस तरह होसी गल्लां नाल किस तरह होसी ते ए जेह्ड़े तुसीं गल बाने हो ना ए ना शुक्री ना एक मनफी अंदाज आ इसकी मनफी सोच आने ऐसा कि वो बने ना कि उन्होंने दादी और तो उन भी लकड़ियाँ आने पे लो उन भी हालत ये जियाँ ऐसा नहीं है कि हर पास है और इससे वास्ते आने कि इन्ना नेमत चू तुस नीचे वाले की तको तो शुक्र कर सो अल्लाह ताला ना सो अपर ही तकने रह सो तो नीचे वाले तकने तो कदे भी शुक्र नहीं कर लगे अल्लाह ताला और दुनियावी नेमत च नीचे वाले की तको
دینی چپر والے کہ تکو تاکہ تساں دل کرے یار یہ تہجد پڑھنا روز یہ تہار سوارے روزہ رکھنا. اچھا میں ادھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اٹھنے سے کیا آنے سے اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. جی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیتی, اللہ تعالیٰ نے شکر کیتا. اچھا چلو باتھ روم باہر آئے ہو, باتھ روم اگر فرض کرو ریلیو ہی نہ ہوا یار, کچھ مسئلہ بنی جائے یار, کچھ بیٹھے 6 گھنٹے پیشاب بھی نہیں اشنا, اللہ نے تھوڑی بڑی نعمت ہے جی. باہر نکلے ہو الحمدللہ الذی اذھب عنی, پھر اللہ نے شکر کرنے ہو. کپڑے لانے ہو اللہ نے شکر کر الحمدللہ جی, ساری دعا کے مطلب. تو جیڑا بندہ جس ویلے بھی آنے کے اس نے نویں کپڑے لانے سے پہلے وہ کپڑے اگر دعا پڑے نا تو گلے سے تھلے بھی نہیں لینے تو اللہ اس کی اور نعمت عطا کر. سبحان اللہ جی کھانا کھانے یا کھانے سے بعد پہلے بسم اللہ, پانی پینے سے بعد الحمدللہ, کھانے سے بعد الحمدللہ لذا طعاما, ہر موقع پر اٹھو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ طاقت دیتی بیو, الحمدللہ اللہ طاقت دیتی سے مارے کام کرنے پہ. دروازہ کھول لگے ہو الحمدللہ اللہ طاقت دیتی میں دروازہ کھولیا. ہر ویلے تساں جڑا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا جی. اور اسی یہ گل ہے کہ منفی سوچ نہیں رکھو نہ, یہ منفی سوچیں جڑے انہیں بانے نہ پہ کہ بھئی اللہ اتنی نعمتیں دیتیاں تساں, پانی گرم کرنے سارا کچھ کرنے, انہیں کی تک ہونا سا نہیں, مطلب جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, اب بھی لوگ ہیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں پاکستان میں کہ نہیں پتا آنے 24% ایسے ہیں کہ کھانے ہستے بھی وہ معذور, کھانا پینا ہی کو نہیں انہوں کول. اور اساں کی بڑی اچھی توجہ دلوائی اے کار وچ ماحول بنانے نہ لاؤنا, کوئی تکلیف ہو جائے پریشانی ہو جائے تو بڑھ کے اساں آپ بھی جو کچھ کرنے ہیں نا یہ ٹرانسفر ہونا اولاد دار ایسے جی. کوئی گڈی بیٹھے ریڈ لائٹ آئی گزری گئی وہ تکنے پہ, اس لیے کوئی مصیبت آئے گی تو گھر رولا بنا شروع کری چھوڑیا, بچے کچھ گلاس ٹے پیا تو رونا. یہ نہ جس ویلے اساں صبر آئی جاسی نا اساں آسن نہ گلاں تو انشاءاللہ تک گھراں وچ مدنی ماحول پیدا ہو سی انشاءاللہ. ایک دسیا نہیں کہ منفی نقصان آ ٹھیک ہے. دعا منفی کیا اللہ نے طرف سے نا حکم آیا نا کھاؤ پیو حلال جا کچھ سکتا تو مڑا شکر کرو, اس کا مطلب حکم آیا شکر کرنے نا, اگر تو نہ شکر کر سو نافرمانی کی تساں ٹھیک ہے. کیا تیسرا اس نے کیا نقصان اگر شکر نہ کرنے آساتا ہے اس نے یہ کہ دیکھو بندہ شکر کرنا آپ نے فائدے واسطے کرنا, اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں, نہ نمازاں نہیں نہ روزے نہیں نہ حج نہیں زکات نہیں ٹھیک ہے. کرنا اس کے آپ کو ہی فائدہ ہونا موڑی ہے, نہ کر سی آپ کو نقصان ہو سی. سب بعد چاہتے ہیں گلا کرنے باہر جائیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ملنا نعمتیں ملنیاں شکر نہیں کرنے پھر کیا ہونا وہ نعمت انہوں واسطے مصیبت بنی جانی جی. شکر نہیں کرنے تو نہ شکری کرنے, اولاد ہی شکر نہیں کیتا اللہ تعالیٰ میں کہ پتر دے تے دیتا, یہ اولاد جڑی عافیت نے اسباب بننے یار انہوں نے خدمت کرے یار انہوں نے کیا شکر نہیں کیتا نے یہ مصیبت بنی گئی, انہوں نے یا اللہ دعا ہی نہ کیتی یار پتر گھر پیدا ہو گیا. شکر مال آیا تساں پہلے تھیا ہی کو نہیں سا, جو ہے اللہ نے شکر نہیں کیتا ہے عاجزی نہیں کیتی تساں تکبر کیتا ایروگینٹ نافرمان ہونے رہے ہو, یہی جڑا ہونا مال تساں نے گل پئی جاسی پتر اسن تک ڈرگ چلے جاسن اور پتہ نہیں کہ اللہ نہ کرے اور معاملہ ہو جاسی. جیڑی بھی نعمت ہی نا تساں کی وہ مصیبت بنی جانی جب بندہ اللہ سے شکر ادا نہ کرے. بے شک صحیح فرما رہے ہیں حفیظ بھائی. اس کا سمپل سولوشن ہے ہیو اے فل ٹرسٹ آن اللہ عز و جل, پٹ یور فل ٹرسٹ آن اللہ, اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں, جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کریں, جو نہیں ملا اس پر صبر کریں. رب کو پتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے, بہترین نعمت ہے توکل جو ہے نا, توکل کرنا سیکھ لیں. توکل جو ہے وہ چاہے وہ آپ مرغی سے سیکھ لیں چاہے کسی پرندے سے سیکھ لیں, سیکھ ضرور لیں کہ توکل ہی آپ کو کامیابی دلائے گا. اپنے تمام معاملات اپنے رب کے سپرد کر, میرا رب جانتا ہے کہ اس کو پتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے, بس اس کی رضا پہ راضی رہنے والے بن جائیں, انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہترین ہوگی. ہمارے رب کو پتا ہے ہمارے لیے کیا. ایسی شکوہ شکایت کر کے جو نعمتیں ہیں ان کو بھی ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر, ہر حال میں. آپ کیوں میرے اوپر تو پرابلمز کیا آئی ہیں, یقین کریں ہم بڑی کہتے ہیں نا ایزی سوکھی لائف ہے, اوکھی لائف نہیں ہے ہماری, بڑی کمفرٹیبل لائف ہے, آتے بہترین سسٹم ہے. اب جو غریب بھی ہے نا وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, جیسے بتایا گیا نا کہ بھائی گاڑی نہیں ہے, وہ گاڑی والا دیکھے اسکوٹر والے کو, اسکوٹر والا دے شوڈ لک جس کے پاس سائیکل والا دیکھے کہ سائیکل نہیں ہے کوئی بات نہیں, ٹانگیں تو ہے نا جو پیدل چل رہا ہے, پیدل چلنے والا دیکھے جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہے. جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر والے کو نہیں, نیچے والے کو دیکھنا چاہیے دنیا کے معاملے میں کہ یہ بھی تو ہے, مجھے رب نے بہت نوازا, اور ہو سکے تو لوگوں کی مدد بھی کرے.
خالی اپنے تک رکھ کر نہ بیٹھ جائے, دوسرا ان کی مدد بھی کرنی ہے. یہ بھی ہمارا دین اسلام بتاتا ہے اور ترغیب دلاتا ہے. اس میں بھی بڑی برکت ہے. یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے کہ آپ شکر زبان سے بھی ادا کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر کر بھی ادا کر رہے ہیں, اپنے ایٹیٹیوڈ سے بتا رہے ہیں کہ رب نے دیا, میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. اس میں دکھاوا نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے کام ہونا چاہیے. دیکھو یہ تے طے اور اساں کی سکھایا گیا, یہ تعلیمات ہی چاہے نا کہ اللہ اپنے بندے نال 70 ماواں کو زیادہ پیار کرنا. جی ٹھیک ہے, ہوں ایک بچے نہیں ماں جڑی ہے, ایک ماں وہ بچے کی اگی کول جان دینی, وہ بچے کی کچھ تکلیف پاسے جان دینی کردے نہیں, بالکل اس کی سیفٹی واسطے. جی جڑا رب اساں نال 70 ماں نال زیادہ پیار کرنا پیا, وہ اساں کی اگر غربت دیتیس یا پیسہ دیتاس, وہ اساں کی وہ ماورے کو زیادہ پیار کرنا, تو اساں کی خوش ہونا چاہیے نا, جس میں رکھا ضرور بہتری ہے اس نے, جی ضرور بھی سچ بہتری ہے. آگے زحمت نہیں بن رہی تھی ہے نا, پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ چیز یہ نہ ہو اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا, کہیں انسان جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں نہ گر جائے. مطلب ہر چیز میں جو بھی ہے نا راضی رہنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ. آئیے پیکیج لے لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا, کبھی اس کی عبادت نہیں کرتا تھا. تکلیف اس کو ایک بھی نہیں تھی, ایک بھی تکلیف نہیں. فرشتہ نرس کی مولا کریم, تیرا یہ بندہ تیری فرما برداری نہیں کرتا, تیری نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے, تجھے یاد نہیں کرتا, تو اس کو نعمتوں و نعمتیں دیے جاتا ہے. رب کریم فرماتا ہے میں نے چونکہ اس کو تکلیف نہیں دی تبھی تو یاد نہیں کرتا. یہ ارشاد فرمایا تو اس کی گردن کی رگ کی کا ایک فنکشن بند ہو گیا, تکلیف فوراً چیخ, یا ربی, جیسے درد ہوا کیا کہتا ہے, یا ربی, اے میرے اللہ. غیب سے آواز آتی ہے لبیک یا بدی, میں تو ہوں میرے بندے, تو کہاں تھا, ہم کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں. ہم کتنا یاد کرتے ہیں ہمارے رب کو, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے. اٹھیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھنے جیسا رکھا, بیٹھیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹھنے جیسا رکھا, کھایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانا کھلایا, ہضم ہو گیا یا اللہ تیرا شکر ہے کھانا ہضم ہو گیا, پیاس لگی پانی ملا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پانی دے دیا, پانی پی لے یا اللہ تیرا شکر ہے پانی میرے اندر چلا گیا, پانی نکل گیا یا اللہ تیرا شکر ہے پانی خارج ہو گیا. تصور کیجئے, ابن سماق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو پوچھا, خلاصہ عرض کر رہا ہوں پورے حکایت کا, یا امیر المومنین اگر آپ کو پیاس لگے پانی نہ ملے تو کیا دیجیے گا اس کی قیمت میں؟ آپ نے فرمایا آدھی سلطنت دے دوں گا. پھر پانی پیا, پھر فرمایا کہ امیر المومنین اگر یہ پانی اندر ہی رہ جائے باہر نہ نکلے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کیا دیجیے گا؟ فرمایا آدھی سلطنت دے دوں گا. فرمایا جس سلطنت کی قیمت پانی کا گلاس ہو اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے, ایک پانی کا گلاس پوری سلطنت چلی جائے گی. تو یہ سوچتے رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے جیسا رکھا. کتنے لوگ بازاروں میں گناہوں بھرے معاملات میں ہیں. نصیب والا ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنا اور بیٹھنا نصیب کیا ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا, بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اپنے گھر میں کوئی کس کو کب بلاتا ہے؟ وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کا جس پر کرم ہوگا. ورنہ لوگ نمازوں کے ٹائم آتے ہیں مسجد کے اندر, استنجا کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, ہے یا نہیں؟ مسجد کے اندر نماز پڑھنے باتھ روم میں جاتے ہیں لوگ, نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ حضرت باتھ روم میں جا رہے ہوتے ہیں, باتھ روم استعمال کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ آ کر اللہ کے حضور سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کریں. نگران شورا کے مدنی پھول سن رہے تھے ہم, اور بہت سارے مدنی پھول اس ایک کلپ سے سیکھنے کو ملے. انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی رہتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا ایک اور بڑا پیارا جو ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا, اور سے سنیے, بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے. تب بولتے ہیں نعمت مجھے یہ نہیں ملا, یہ یاد رکھے اس کا تعلق گریٹفل, جی ہاں شکر کے ساتھ ہے, نعمت کا, بلیسنگ کا. اور
شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے. یاد رکھیں، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے. بس اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ اس وقت تک نہیں رکتا جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. اللہ نوازتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. کب تک؟ جب تک بندہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اور بندہ، اب یہ تو آپ کا ہی ہو گیا نا پرابلم. آپ کہیں اور ڈھونڈ رہے تھے، تو پرابلم تو ہمارے، ہم نے شکر ہی نہیں ادا کیا. جب شکر ہی ادا نہیں کیا تو وہ نعمت تو واپس چھن جائے گی. تو اس لیے جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اتنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول فرمائے گا. تو بہرحال ہمیں یہ کرنا ہے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، بس اللہ کے سپرد کر دے تمام معاملات. نہ شکوہ کریں، نہ شکایت کریں، صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے صبر شکر یہ دونوں ایسی نعمتیں مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان کوئی بھی نہیں ہے. Sayyid Sahib, I just want to go back to what Nigrani Shura was saying, and I think it's very important. See, there's being shukr upon the physical things which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, our body, clothes and this. But the shukr upon the acting upon the deen, this is very, very, I don't think a person goes to that depth of thinking sometimes. That sometimes a person be thankful to Allah, Ya Allah, whatever you've given me. But the shukr upon us acting upon the deen, that we are amongst them. Allah has granted us the ability to perform namaz. Allah Azza wa Jalla has given us the ability to fast. Allah Azza wa Jalla has given us the ability to recite the Holy Quran. And Allah, those who have been given the ability to get up at night to perform tahajjud, this is also something to be grateful and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Because there are so many people in the world, who are away from the deen, who are away from the understanding of the deen, the teaching of the deen, never mind acting upon the deen. There's so many people who are away from this. So those who are even, sometimes people do say, thank Allah subhanahu wa ta'ala for the bounties. But we need to start thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the deen which He has given us, then given us to make us amongst the people of Ahl Haq, those who have the true love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, being amongst them people. This is itself a great favor. To have love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to have love for the Sahaba, to have love for the Ahlul Bayt, to have love for the awliya. This is very fortunate that we are, being amongst the people of Haqq, the people of the truth. This is something which we should be thanking Allah subhanahu wa ta'ala for. And inshallah, this thanking Allah subhanahu wa ta'ala upon these things of deen, this will be on the day of judgment. We will realize that we will be amongst the company of the shuhada, the company of the sahaba, the company of the awliya. Inshallah, through this bounties. MashaAllah. Sayyid Sahib, just even carrying on from Abdul Hanan Bhai's point, this is really a point that the awliya kiram, they make us aware of this fact. That there's many ulama kiram I'm very much aware of, that they remind us of this fact, and they say that when was the last time that we thanked Allah subhanahu wa ta'ala for the Kaaba Sharif? When was the last time we thanked Allah subhanahu wa ta'ala for the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? When was the last time we thanked Allah subhanahu wa ta'ala for Zamzam, for Al-Islam, for the Quran, for Makkah, for Medina Sharif, and many, many other blessings which we tend to overlook? Our ulama ikram do mention this point very beautifully, that in your du'as also include this as well, the Ya Rahman, Ya Allah, thank you for blessing us with this bounty of the Kaaba Sharif, of the Quran Sharif, of more importantly the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is something that we need to reflect upon. Sayyid Sahib, if we just continue looking at the Quran Sharif, we reflect upon the meaning and the word of shukr, and when it's applied to different types of people, we will find, as mentioned in the beginning, being grateful, this is an attribute which has been given and ascribed to the blessed Prophet alayhi salatu wasalam. If you look in the Quran Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala mentions Sayyidina Nuh alayhi salam in the following manner, in this blessed verse, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Meaning, O descendants of those who we carried in the ark along with Nuh alayhi salam, he was indeed a grateful bondsman. Subhanallah. And if we think about this point, that out of many qualities that the Prophet ﷺ have, why did Allah subhanahu wa ta'ala mention shakura, meaning being a grateful bondsman to Sayyidina Nuh alayhi salam? The secret and the point with the Muftiyan Ikram, the Ulama Ikram mentioned in the tafasir, in the explanations to this verse, was that because Sayyidina Nuh alayhi salam, after every meal, throughout the day, he would constantly praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala knew this fact, that this bondsman of mine constantly expresses his gratitude towards me. Hence Allah used the word shakura for Sayyidina Nuh alayhi salam. If we look at the blessed verse and we look at another prophet
Prophet Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned very beautifully, explaining, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikeen shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala mentioning the beautiful qualities in Ibrahim alayhi salam, being an imam, being someone who is devoted to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is free from all types of falsehood and false religions, and the one who was not amongst the polytheists. Allah subhanahu wa ta'ala says very beautifully, Shakiran li an'umihi. Sayyidina Ibrahim alayhi salam was that blessed bondsman who was grateful for all of the ni'mat which Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon him. And Allah subhanahu wa ta'ala chose him and guided him to the straight path. And this was about Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. We know very famously about Sayyidina Ayyub alayhi salam. Sayyidina, one point just like to highlight here is that if we look at the awliya kiram and the prophets, even when they were in difficulty, they understood shukr to such a high level that even though they were being tested with calamities, they would still be grateful to Allah. Today, we're all saying that be grateful because you have this, this and this. But look, we're also telling you that the prophets, who are the most perfect of creation, they express gratitude to Allah when they were even in difficulty. This is the true meaning of shukr as well. And if we just go to the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what can be said about that blessed personality, that beautiful example? As Abdul Hafiz Bhai beautifully mentioned, look at every single aspect in our day-to-day life, Sayyid Sahib. We go to sleep, we wake up. We go to the bathroom, we come out to the bathroom. We eat food, we drink water. We wear clothes, we take off our clothing. At every single point within our life, our guide, our role model, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam told us to perform dua. And what were these dua? When we wake up from sleep, how many of us recite the dua? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. All praise to Allah, the one who gave me life after my death. After death, and towards him is the return. Meaning, here, life and death have been given a similitude to going to sleep and being awake. Meaning, when a person is asleep, it is like the sister of death. Hence, sleep has been categorized and been linked to death. And coming to life is linked to being waking up. So here is a dua which we learn in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If we look at when we come out of the bathroom, Allah, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us, Alhamdulillahi alladhi adhaba annil adha wa afani. Oh Allah, all praise to Allah subhanahu wa ta'ala, who removed from me adhan, harm, difficulty, and who has blessed me with afiyat. And this is another blessing where we should try to act upon the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam after eating food, drinking water, saying Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. All of these blessed du'as we see in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But those who call themselves the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are not following suit. So this is just, Sayyid Sahib, just one aspect. Sayyid Sahib, when I was preparing for this, truly, I was worried how much to mention, what to cut out, what to mention maybe another time, because there is so much. Now we are just talking about verbally thanking Allah. Next, inshallah, if we have time and we come on to it, we'll mention about the limbs and also blessing and thanking Allah through our heart as well. Subhanallah, Subhanallah. वाकई इस टॉपिक में तो इतना कुछ है कि जितना बोलें उतना कम है, लेकिन बात है समझ की. आप कहते हैं Am I a grateful born man? क्यों मैं उस वक्त ग्रेटफुल हूँगा जब मुझे दौलत मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा ना, गाड़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, 2-4 घर हो, 2-4 बिजनेस हो. इससे किस चीज का शुक्र अदा करेंगे? आप मुझे बताएं. औलिया कराम की जिंदगी देखें, क्या गाड़ियां होती थी उनके पास, क्या बंगले होते थे? उनका कोई घर भी नहीं होता था. बॉसों का तो 2 कपड़े होते थे जिसमें उन्होंने जिंदगी गुजारी है. लेकिन सुकून कितना था उनकी जिंदगी में कि जो आता था वो सुकून लेकर जाता था. अब भी उनके मज़ारों से सुकून मिल रहा है. तो पैसा होना ये नहीं है कि मुझे ये मिलेगा तो मैं शुक्रगुजार हूंगा. शुक्रगुजारी पैसे से नहीं होती है. यकीन करें कमी है, सब कुछ हो गया, इलाज करा लिया, ज़ाहिरी इलाज हो गया, चैन नहीं मिल रहा है, सोच रहा है कि क्या हुआ, कोई घबराहट है, दिल घबरा रहा है, कोई खौफ हो रहा है, घर भी बड़ा होगा. जी हाँ, पैसे से कोई सुकून नहीं आता, ये याद रखिएगा. शुक्र अदा करना ये सिर्फ पैसे से वाबस्ता नहीं है कि पैसा है तो जी मैं ठीक हूं तो शुक्र अदा कर रहा हूं. पैसे से हमने अपने ताल्लुकात बांध लिए, अखलाकियात बांध लिए. पैसा है तो मैं प्यार से बात कर रहा हूं, पैसा नहीं है तो मैं गुस्से से बात कर रहा हूं. असल में जो चीज नहीं है ना वो इबादत नहीं है, वो अल्लाह
اللہ کا شکر نہیں ہے, وہ تلاوت قرآن نہیں ہے, وہ روح کی غذا جو ہے نا وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے, اس وجہ سے سکون نہیں ہے ہماری زندگی میں. اس لیے شکر گزاری ادا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم رب کا شکر گزار بندے بننے کی طرح ہم کہہ رہے ہیں یہ مل جائے گا تو بنوں گا, یعنی کہ آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں. معاذ اللہ, کیسی بات کر رہے ہیں. بزرگان دین کی لائف دیکھیں, اولیاء کرام کی لائف دیکھیں, جن کے پاس سکون, ان کے مزاروں سے بھی آج سکون مل رہا ہے, اور ہمارے پاس سب کچھ ہو کر بھی سکون نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کا مزہ نہیں ہے, تلاوت قرآن کی لذت نہیں مل رہی ہے, کیونکہ ذکر اللہ نہیں ہے, اللہ کا شکر نہیں ہے. جس دن ہم یہ سمجھ گئے نا کہ یہ پیسہ اور اس سے جو ہے وہ بندے کو سکون نہیں ملتا ہے, اصل میں رب کی اطاعت میں, رب پر بھروسہ کرنے میں, کامل یقین کے اندر ہمارا جو سکون ہے, پھر آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ رحمتیں اور برستی, اور ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا. ورنہ تو 1000 پاؤنڈ کا بیڈ خرید لیا ہے, نیند پھر بھی نہیں آ رہی ہے. ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, سلیپنگ ٹیبلٹ, بس اسٹل ناٹ سلیپنگ. لیکن کچھ نیک لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کر کر سوتے ہیں, تہجد میں اٹھتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے. A practical perspective that I want to put to this, to giving thanks, is sometimes you see that you're sitting with someone who's driving, and as they're driving, they have to stop to give someone way. When they give someone way, they are expecting the person coming from front to raise their hand or, flash the lights as an expression of thanks. And many times I've seen that when the person in front who's passing by doesn't give thanks, they'll get annoyed that, he doesn't say thanks. So, and you notice this, it happens a lot subconsciously. Or other situations like, for example, you hold the door open for someone, he passes by, he doesn't say thanks. What kind of person is he? He doesn't even give thanks. And for little things like this on an everyday basis, we get annoyed. We think, ye kaisa banda, he doesn't even give thanks, he's not even thanking me. And then we think on the flip side, that for all these, our life that we're living, how many times have we given thanks to not humans, but the one who created us, our creator? Allah. And I think, this topic, it links very closely to qanaat, contentment. And for that, I came across a very, very beautiful parable which I want to share. It says once Sayyidina Yunus alayhi salam told Hazrat Jibreel alayhi salam that take me to the greatest worshipper of the world, the greatest worshipper, the greatest abid of the world. Then Sayyidina Jibreel alayhi salam, he took him to a person whose arms and legs had decayed and they were separated from the body. Allah. Because of leprosy. And despite being in this condition, the man, he uttered these words that, Ya Allah Azza wa Jal, you benefited me from these body parts for as long as you willed, and took them back when you willed. I pinned all my hopes in your mercy. O my creator, the attainment of your pleasure is the only aim of mine. Then Sayyidina Yunus alayhi salam, he said that, O Jibreel, I asked you to take me to the person who offers salah and fasts abundantly. Sayyidina Jibreel alayhi salam said that this person was the same person. He used to do these things before this condition. Then I have now been ordered to take away his eyes as well. Allah. His limbs are gone, now I've been ordered to take his eyes away. Allah. Therefore, Jibreel alayhi salam, he pointed a finger at his eyes and they came out of his sockets. But still that man, he uttered these same words that, Ya Allah Azza wa Jal, you benefited me from these eyes for as long as you willed and took them back when you willed. O my creator, I pinned all of my hopes in your mercy, and the attainment of your pleasure is the only hope of mine. Then Sayyidina Jibreel alayhi salam said to the worshipper, he said that let's make dua together that Allah blesses you with eyes and your limbs so that you may worship Allah Azza wa Jal like before. The man replied, not at all. Allah. I like Jibreel alayhi salam saying to him, make dua that your limbs are returned to Allah Azza wa Jal. He's saying, not at all. Why? The man responded, if my Allah is pleased with this state of mine, then I don't need help. Allah. Then Sayyidina Yunus alayhi salam said, indeed, I have not seen a greater worshipper than this man. Then Sayyidina Jibreel alayhi salam said, there is no path better for this, for seeking the pleasure of Allah Azza wa Jal. And then there's beautiful share as well in Punjabi that, Je sona mere dukh vich razi, main sukh nu chulle pawa. And it really goes to show that, a man, he has lost his limbs. Then his eyes go. Allah. And he's still saying, Ya Allah, you benefited me from the floor as long as you willed. They was yours, you took them back. I'm happy in your Raza. And if only, this was to give us a wake-up call. That really, these things we take for granted. We think we're entitled to them. We go to the doctors and we think, why is this not working? Or, we say, why does the results come back like this? As if, these are things of our own which we're supposed to be entitled to. But really, this is not the case. This is the attributes of the true believer. Pura trust جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر ہو. یعنی کہ اب بڑا پیارا واقعہ ہے. اللہ ہمیں اس کے مدنی پھول سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے مورل آف دا سٹوری، انشاءاللہ اس کو لیتے ہیں.
Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Sahab, today's story is quite unique. It's mentioned in Ihya al-Ulum, and it's as follows. Sayyidina Abu Usman Hiri rahimahullah, a very pious buzurg which has passed. They were once invited to a meal, to eat food, to a feast. And now the host, he came and he visited them. He introduced him. He said, yes, come on, let's eat. I've invited you. As soon as he was about to enter the home, the host turned around and stopped Sayyidina Abu Usman Hiri rahimahullah and said, oh no, sorry, the food's finished, so you have to go. You have to go back. So this pious individual, a bit stunned by the response of the host, he goes back. He was walking on his way back home a few steps. Then the host ran up to him and stopped him. And he says, no, okay, it's okay. We'll find some food for you. Just come and eat with us. So he brought him back again. The host brought Sayyidina Abu Usman Hiri back. And as soon as he's about to enter the home, the host stopped him again. And he said, no, sorry, there's no food at all. Please just go back. There's no food for you. So the pious individual goes back again, now second time. Now the host, quite surprisingly, he goes back again a third time. Allah. They say this happens quite a few times. He goes back, he brings him, he says, no, we'll find something. We'll get it for somebody else. We'll get some food for you. But then as soon as the pious individual's about to enter the home, he goes, no, sorry, you have to go back. There's no food for you at all. So what happened? After witnessing the unimaginable and unparalleled tolerance and you can say his husn akhlaq of Sayyidina Abu Usman Hiri rahimahullah, now the host said, you are an amazing individual. You have such amazing manners and you are so courteous, you are so tolerant that please come into my home. We do have food. This whole reason of doing this is because I wanted to test how well mannered you are. I wanted to test your husn akhlaq. And so what happened was that, and the pious individual said one very powerful statement, which truly puts into light the level that the awliya kiram and the pious people are at. He said, showing humility, it's mentioned, he said, but when he said this, dear viewers, he said this out of, he was sincere, he was genuine. It's mentioned in the books that he did it out of humility, but his mindset was a humility. He genuinely thought of himself like this. And what does he say? He says, what you have just seen from me actually is the habit of a dog. Allah. It's the habit of a dog. You call a dog and it comes, you try to go away, it goes away. So what you've seen me do with you, that's merely the action and habit of a dog. So there's nothing to be amazed about. And from this, the whole waqiyah ends. And now the moral of the story, Sayyid Sahab, just one I would like, and then inshallah the brothers can give their own understandings. It's that truly humility is something amazing. That even though a person is praising him in his face, one aspect we can look at it, it's quite obscure, but the amount of humility the awliya kiram had, that they did not seek the praise of the people, rather look how they averted the praise to themselves. Allah. And he said, no, this is just a habit of a dog. This is nothing to be amazed by. Look at the humbleness. Subhanallah. Kya ajizi aur kya उन्होंने यार हम लोगों के लिए सबक है इसके अंदर. हमें तो कोई एक दफा का जिंदगी भर कहते हैं भाई अब तो मिलना ही नहीं है, ये अब बुलाएगा भी तो नहीं जाएंगे, ताल्लुक खत्म हो गया. लेकिन देखिए कैसी सबक आमोज जो है वो हमारे लिए इसके अंदर मवाद मौजूद है. अब्दुल अन्नान भाई आप क्या इसके हवाले से? There's so much to learn. Really, these are the things which, if we could gain this inside ourselves today, this will make us successful. This is what made the awliya Allah successful. They didn't have anything for the dunya. Their connection was with Allah subhanahu wa ta'ala. And the humility, the humbleness of these people, this was, you might think, okay, this is one story, but you'll find in the lives of the awliya, time to time again. There's mention about one Bazur Rahmatullah alayh. He was entering a city and the people were waiting there to welcome him. They knew that great wali of Allah is coming, so they're standing there to welcome him. So he realized that these people are there for him. So he asked them, who are you waiting for? Because no one knew who he was, how he looked like. And they said, who are you waiting for? They said, so and so. He said, that person, you're talking about him? He's like this. So they started to beat him up. And when they beat him up to the extent when a person came and they saw that, oh, what are you doing? This is the Buzurg which we've been waiting for. This was the status of these people. When people were there to welcome them, they would put themselves down and say, look, I'm nothing. And then look at the examples of their lives. Say, this is something for us to reflect. And if that was happened to anyone, the first time it would have happened, we would not turn back to that door again. This is how he's treating me. I'm never going to go to that person again. And then to happen twice, then third times.
Subhanallah. تو آپ کیا میسج دیں گے؟ For example, if there's a wedding invitation or something, and they say, until the family comes to our house and formally کھانے invites کی us, بات ہے نا، ڈھکن اٹھایا پھر رکھ دیا تو پہلے ہی جھگڑا ہو جائے گا اس میں. ڈھکن اٹھایا کیوں تھا، پہلے ہی پہنچ گئے، رکھ دیں اس کو واپس بھیجیں. آپ کیا- امیجن کریں نا لوگ کھانے کے لیے انتظار کر رہے ہوں. کیا تو کیا کیوں ہے. Aye, And aye. you know, you'll be surprised at the pettiness of people, you know, at how ridiculous people are over little matters. And you know, they'll start arguments and they'll say, don't you ever see my face again? And you know, they won't meet and see each other for years. And then we have, you know, subhanallah, our awliya, our pious predecessors, who would literally lay themselves down. And unfortunately, this something is lacking amongst us. And you know, we should try and embed this within our youngsters as well. The upcoming generation, that you know, lower yourselves. Like Fizba mentioned before as well, that when it comes to the matters of the deen, look up to the one that is higher than you. When it comes to the matters of the dunya, look to the one that is lower than you. سبحان اللہ. حفیظ بھائی آپ کیا میسج دیں گے؟ شاہ جی پرانی فضان سنت بڑی دفعہ اس کی ماشاء اللہ درس ہے سنا کہ اے نفس کی جس پہچانی کندا نا بے شک اس اپنے رب کی پہچانی کندا. بے شک سبحان انہاں لوگوں نفس مارے ویسے آپ نے یہ جو ساریاں گلاں باقی تو سب بائیاں نا یہ نفس نے شرارتاں میں ہوں تشنا ہی نہ موڑی تے تو مارے واپس کیا کیتا تک ہے ہماری نسلیں نہیں تاڑے کو اچھا لگیا مطلب سو بلاسو بھی تاں بھی نہ آسا. یہ نفس آ جس جب تک روایتی نہ کہ واپس آئے سے صحابہ کرام تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سا تساں چھوٹے جہاد دروں بڑے پاسے آئے ہو جی. اور یہ نفس نفس ہے. بے شک تے جس اس کی قابو کر کندا نا وہ پا گیا پھر اللہ تعالیٰ کا معاملات. اللہ تعالیٰ کیا بات. سبحان اللہ. بہرحال کوشش کریں مدنی چینل دیکھیں اور مطالعے کو ضرور اپنے جو ہے نا جاری رکھیں. بہت کچھ علم دین سیکھنے کی حاجت ہے اور بہت سارے فرض علوم ہمیں سیکھنے کی حاجت ہے جو نہیں سیکھے، جس کی وجہ سے انسان گناہ گار بھی ہو رہا ہے، نہ اس کو صبر کا پتہ نہ اس کو شکر کا پتہ. جی کلام سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب
سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹائم ہمارا کم رہ گیا ہے اور باتیں بہت ساری رہ گئی. Sayyid Sahab, the most greatest shukr person, the most greatest of the bandsmen of Allah who thanks Allah subhanahu wa ta'ala is no without doubt our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. We heard about the Anbiya alayhi salam, their level of thanks. And Amir Sunnah Damat Barakatum al-Aliyah, he mentions in his book, The Excellence of Hunger, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he adopted hunger. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, if he wished that he could have had anything in the world. Beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has stated, my Creator presented me with the opportunity of turning the mountains around Makkah al-Mukarramah into gold for me. And I said, oh Allah Azza wa Jal, I wish that I eat one day and remain hungry the next, so that when I am hungry, I plead and remember you, and when I eat, I thank and glorify you. Such a beautiful narration, Sayyid Sahab. The Prophet ﷺ himself is saying that I wish to remain hungry for one day and eat the other. And this was also the sunnah of the beloved Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ would only eat once a day as well. And this, we should be learning from this, that how the Prophet ﷺ would thank Allah subhanahu wa ta'ala. And we know that the Prophet ﷺ, he is given the keys. He is the distributor of all ni'mats. Yet the Prophet ﷺ, he would wish to remain hungry for one day and eat the next. We should be learning from this. We eat 2, 3, 4 times a day even. And then even then we don't thank Allah subhanahu wa ta'ala. And we should be learning from the lives of the Prophet. Sayyidina Qadi Iyaz rahmatullah alayhi, he mentions regarding that the Sayyidina Dawood alayhi salam, he would make clothes made out of wool and he would eat from barley bread with salt. This was Sayyidina Dawood alayhi salam. Sayyidina Isa alayhi salam he never built a home. Allah. That whenever he wished to sleep or he felt the need of resting, Sayyidina Isa alayhi salam would rest. These are the status of the Anbiya alayhi salam, and they how they would thank Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has given us so much bounty, Sayyid Sahab. We should be turning towards Allah subhanahu wa ta'ala and thanking Him for these favors which He has given us. MashaAllah, Sayyid Sahab. Alongside this, like today, the topic was, am I a grateful bondsman? And today we spoke about the definition. We looked at Quran, we looked at the blessed hadith, the life of the Prophet alayhi salatu wasalam, in terms of them being grateful to Allah. Now, Sayyid Sahab, the main focus was that gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala can be expressed in 3 ways. One was by the tongue, one is by our limbs, and one is by the heart. We spoke a lot about the tongue, thanking Allah, supplicating in the court of Allah, and thanking Allah subhanahu wa ta'ala. In terms of the limbs, dear viewers of Madani channel, it's very simple. To use your limbs in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, to use your limbs in obeying the commandments of Allah, and to keep them away from the disobedience of Allah. This is one way, and this is the way to express our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala via our limbs. And if we just look at this point in itself, how many of us are careful in the matters of the Sharia in terms of our limbs? Are we using our hands in the correct manner, in using our eyes, ears, our tongue, our feet? We need to all observe our own life and think about if we are grateful to Allah with our limbs. Because many of us, we say we're grateful in terms of our tongue and we thank Allah, but then we say, oh, nothing happens, there's no increase in our wealth. Remember, there's 3 stages and there's 3 even different types of showing gratitude to Allah. So if we're just doing one of them, what about the other 2? Our limbs is the one which, especially we have weakness in this field. So we need to get forward and we need to practically perform our daily namaz. And as well as this, in terms of being grateful to Allah in the heart, and this is very simply that to feel and have these feelings of love and respect to Allah subhanahu wa ta'ala in matters of the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. And one beautiful example which is given by the ulama kiram was that there was once a pious man, Sayyid Sahab, and what had happened was during the summer he would drink cold water, and the other pious people and his colleagues and friends would say, you are pleasing your nafs by drinking cold water in the hot summer. And he said, that's one way of looking at it. Whereas the way that I look at it is different. Allah. And he says very beautifully that my intention behind this is that when it is an extremely hot day, my inner and outer state can we admit to the heat of the sun. And when I take that cold glass of water, and the first time I sip that glass of cold water,
In my heart, I express gratitude to Allah. I thank Allah sincerely from the bottom of my heart. Subhanallah. And I also thank Allah via my tongue by saying Alhamdulillah. So expressing two ways of being grateful to Allah. Whereas if I had normal water, I would just thank Allah via my tongue. Inwardly and Sayyid Saab sincerely, I would not be thanking Allah. So this is the pious people of Allah, that what their interpretation of expressing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala in terms of their limbs and all three of these aspects. And Sayyid Saab, as well as this, we can never let this go amiss, that praying gratitude to Allah is a beautiful thing, and that is our main goal. But this is not only the thing. You have mentioned the Hadith Sharif before in the Urdu language. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." The one who does not express gratitude to the people, he cannot and he is not able to truly pay gratitude to Allah. So in order to pay gratitude to Allah, in order to be a grateful bondsman of Allah, you need to be grateful to the people. And amongst the people, there is nobody more greater than our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, who gave us the religion of Islam. And it's mentioned in Qasida Muhammadiyah, very beautifully mentions about being grateful to the Prophet. He says, Muhammadun shukruhu fardun ala al-umami. That expressing gratitude to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an obligation, it's a duty upon the entire nations, upon every nation, not just the Ummat Muhammadiyah. And so this is something we have to realize, expressing gratitude to the Prophet. And how can we do this? Again, in the same three aspects, via our tongue, in our heart, through our action. So when we adopt the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when we praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in our hearts, when our hearts are completely overwhelmed and rupturing with the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then inshallah we will be expressing gratitude to the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Saab, there's a few more as well, but inshallah in the end we will try to mention it. चले एंड तो हो गया तकरीबन, लेकिन बात बड़ी ज़बरदस्त कर रहे थे और मज़ा आ रहा था सुनने का। और वाकई इस तरह है कि किस तरह हम कहते हैं जी नफ्स को खुश कर लिया, लेकिन देखें अल्लाह का शुक्र कि किस तरह वो गए हैं। और फिर वाकई सब जो लोगों का शुक्र, तो सबसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ के कौन है जिसने फेवर देने वाला, सबसे बढ़कर जो फेवर देने वाली ज़ात इस दुनिया में वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनके सदक़े में हमें दीन भी मिला, हम मुसलमान भी हैं, जिनके सदक़े में हम जो है यहाँ अभी हम कहना हम यहाँ बैठे और आप मदनी चैनल देख रहे हैं, जी ये आका का ही सदका है। यकीन करें जो भी मिला है वो आका के सदके में मिला है। तो शुक्र जितना अदा करेंगे उतना ही कम है। यानी ये जान तो दी हुई उसी की, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो बहरहाल ये तो एक एक्सपेक्ट है। हफीज भाई से मदनी फूल लेते हैं, टाइम खत्म की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं जाते जाते एक बात कर दूं, हालांकि शुरू में करते रहे टॉपिक इसी पे खत्म हो जाता, मैंने इसलिए आखिर में किया कि टाइम कम है ना, इस पे बात नहीं होगी। सबसे देखिए आपस में कहा शुक्र, जब आपस में बहुत ज्यादा होता है ना मिलना जुलना, वहां पे शुक्र, हालांकि वहां भी शुक्र देना चाहिए, शुक्र करना, खास तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में कोई शुक्र नहीं होता, कोई नहीं होता। इस वजह से भाई आपस में भी तो शुक्र अदा कर देना एक दूसरे का, वो भी तो मखलूक है ना, वो भी तो क्या कहते हैं अल्लाह की मखलूक है, वो भी अल्लाह ने जो है वो आपको एक तरीके से भाई वो आपके साथ कर दिया, उसको तो शुक्र अदा नहीं बनता। कपड़े इस्त्री किए, कोई काम किया उसने आपके लिए, तो ये थोड़ी है कि बाहर वालों का शुक्र अदा करेंगे, बड़ा बड़ा स्टेटस के ऊपर लिख देंगे, घर में शुक्र अदा नहीं करते और आपस में फिर वो ठन जाती है कभी। तो घर में भी शुक्र अदा करना है। बीवी जो है वो शौहर का शुक्र अदा नहीं करती, शौहर जो है वो बीवी का शुक्र अदा नहीं करता। इनको भी है आपस में एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। लेकिन होता ये है स्टेटस पे डाल देते उठकर, अब जो आपने स्टेटस पे डाला वो आप ही का स्टेटस है, ये याद रखिएगा। ये हमें बोलने की हाजत नहीं है, जो आप स्टेटस पे पोस्ट कर रहे हैं वही आपका स्टेटस है। आप खुद देख लें, जरा सी नाराजगी उठाकर स्टेटस पे डाल दिया, इसकी डालिया, जो पढ़ रहा है वो भी उसका भी अपना स्टेटस है, जो दूसरों का स्टेटस पढ़ रहा होता है उसका भी अपना स्टेटस है। चीज किसी और के लिए स्टेटस पे होगी, वो अपने स्टेटस पे ले रहा होगा। यानी कि मिलकर खिचड़ी बनी हुई चीजों की, जब भी तो सुकून नहीं है, जब भी तो शुक्र नहीं है। हर कोई जो है ना बस वो अच्छा सोचने, अच्छा बोलने, अच्छा पोस्ट करने वाला बन जाए ना, यकीन करे जिंदगी में सुकून आ जाएगा। शाह जी बहुत आम गल तुसां कीती, और देखो कुसै नी धी भैन असन घर आई भी ना जी, ये भी कुसै ने दिले ने टोटाया ना, ऐसे ही असन नी धी भैन जाए कुसै ने घर, असन क्या दिल करना वो किस तरह उसने सलूक करन जी, इज्जत करन, उसनी रिस्पेक्ट करन, उसनी मदद इमदाद करन। ते मोमिन को ना
ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਭੈਣ ਘਰ ਆਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ की ਗੱਲ लगी कि यार कि उस पानी भाई अंदाजी थैंक यू खाना उस बनाया इतना बेहोश हो जाए हैं जी ना, बेहोश हो जाए ना वाकया किसी ने शुक्र अदा किया तो बेहोश हो गए जी लेकिन अच्छा करना चाहिए इसी ने को काफी लंबे से बाद उसकी कुछ दिता सा ना जज़ाक अल्लाह भी बन रहे हैं कुछ ना कुछ सही ते ये बहुत जरूरी है कार और इस वास्ते भी देखो अगर तुसा ने बच्चियां दी मां जी अस बीवी ना अस दावत इस्लामी वाले टर्म यूज कर बच्चा नी वालदा आई तुसा उसने इज्जत की तुसा ने धी भी देखनी पी तुसा ने पुत्र भी देखना पिया जी तो वो जो कुछ तुसा करने हो ना पे तुसा उन्हें टीच करने पे हो कल तुसा ना पुत्र भी अपनी बीवी नाल वही करसी जो तुसा उसनी मां नाल करने पे हो आज तुसा उसनी बेइज्जती करसो गल्लां आखसो वो सीखना पिया और उसने कहा रासी ना फिर रौला गमदान था उसकी तुसा जे आपू तरबियत की भी यही हाल है तुसी धी नहीं भी उसी दुए कार जासी ते दो आखसा चंगे मतलब जड़ा ना तरबियत इसकी दी सी ने तो कोसा तो बड़ा सोचा सा मतलब कि ना कि नजी फलाने मतलब कि ताल्लुक वास्ते फलाना बड़ी चंगी उसी बड़ी नेक उस पता लगा आग लगी भी ये असा पर बहुत जरूरी है ये नुकता तुसा जड़ा पेश किया भाई भांडे धोई छोड़ो मशीन मारी छोड़ो केड़ी नीयत नाल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कार ने काम करने से ना जी उस मारे करने से किस खाने मारे करने के बाद भी होता है जी किया क्या है, बोले अच्छा नहीं करता तो चलो अच्छा नफ्स की काबू करी नहीं, फिर वो भी बोलता अच्छा ही नहीं किया था। तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा ना फीस भाई, दो क्या आने हैं ना जी। असल तो जनरल गुफ्तगू करने जी, हैं जी। उन्ना की भी चाहिए ना तो मार इतनी मेहनत करना सारा कुछ तो थैंकफुल होना चाहिए ना सही। हर वेले मुंह च मतलब बनाई रखा ते हर कुछ भी छोटी मोटी गल्ला पर तुसा भी थैंक यू आख छोड़ो ना तो इंशाल्लाह उसके भी याद जैसी मर्दा की भी वो भी आखसी यार निक्का ही काम किया थैंक यू है चलो मैं भी जड़ा ना थैंक यू ये बहुत जरूरी है। गुस्से से नहीं, प्यार मोहब्बत से अंडरस्टैंडिंग होती है। आज एक और भी कल्चर जो है वो खराब ही हो रहा है, माएँ जो है ना वो बच्चों को तरबियत क्या है बाप के खिलाफ, बाप जो है वो माँ ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपस में मोहब्बत हो, प्यार, एक दूसरे की मोहब्बत जो है बच्चों के दिलों में डाले। अब और बच्चों को बिठाकर अच्छा वो फुप्पी की बुराई करेगी, ठीक है ना, चचा की बुराई करेगी, ताया की बुराई करेगी, उनके बच्चों की करेगी, दादा की करेगी, दादी की करेगी। अच्छा जो घर वाला होगा, जो बाप होगा, वो बैठकर नाना नानी की करेगा, वो जो है वो खाला की करेगा, मामू की। ये क्या चीज है कल्चर, ये क्या सिखा रहे हैं? अब जिस बच्ची को आप अपने घर से ये सिखा रहे हैं, ये बच्चा और बच्ची दूसरे के घर में जाकर क्या वो पहाड़ उठाएगा और क्या जो तूफान बर्पा करेगा, वो आज हमारे माशरे में हो रहा है कि तलाक का रेशो बढ़ गया। वजह यह है कि माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं की थी, ना उनको गीबतों की तरफ लेकर जाते, ना बदगुमानियों की, ना तोहमतों की, ना अपनी तरफ खींचने के चक्कर में उनसे दूर करते। आप उनकी मोहब्बत डाले, वो इनकी मोहब्बत डाले, देखे किस तरह गाड़ी मजे की चलती है। तलाक का रेशो बढ़ने का रीजन ये हो गया कि बच्चों की तरबियत माँ बाप इस तरीके से कर रहे हैं, इसका सिखा रहे हैं, इसका सिखा रहे हैं। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या, जब वो शादी होकर दूसरे घर में जा रही है ना, तो इसका अंदाज जो है ना वो फिर घर जो है वो बर्बाद ही हो रहा है। लिम्स नाल बड़े भी सोची भाई ये ना थाने अजान नाल या नाल क्या है, शुक्र अल्लाह ताला ने कि शख्स सैयदना अबू हाजिम रहमतुल्लाह तआला को पूछा अखा ना क्या शुक्र है, आख लगे इन नजरिए चंगी गल तक से तू तो ओ दस है नहीं बुरी कोई गल तक छुपाई किन से तू, ठीक ये शुक्र है अखा ना। अच्छा उस अर्ज की कन्ना ने क्या शुक्र है, आख लगे इस नजरिए अच्छी गल सुन से तू, ठीक है तो वो याद रख से, फिर तो बुरी सुनी है तो उसकी छुपाई छोड़ से, ठीक। अच्छा जी पूछा हथा ने क्या शुक्र आ, आह लगे इन्हें नाल जड़ी चीज हासिल जड़ी जायज चीज जायज नहीं कदे भी उस पासे ताड़े हथ ना जान, और जो अल्लाह ना हक आ इन हथा नाल तो रोकया ना कदे भी, फिर वो तू पेश करे। उस अर्ज की पेट ने क्या शुक्र आ, आह लगे पेट ने शुक्र है कि निचले हिस्से विच खाना तो अपने हिस्से च इल्म होआ है। अल्लाह। अच्छा उस अर्ज की शर्मगाह ने क्या शुक्र आ, आह लगे अल्लाह ताला कुरान च फरमाया अपने बीवियां ते शरी बांदियां जड़ियां तुसने लोंडियां या जो तुसने हथा ने मिलकियां इन्हां पर तो कोई मलामत नहीं, तो जा इन्होंने सवा कुछ और है उस फिर बाउंड्री ब्रेक की थी, ठीक है। उस है पैरा ने क्या शुक्र आ, तो आप फरमान लगे तू कुछ ऐसे जिंदा की तखें जिस पर तू कोई रश्क हो है पैरा टूरी तो जा उसने को, और अगर कुछ ऐसे मुर्दे की देखें जिसको तू बेजार हो तो इन पैरा की उसने हमला करूं कि तू किया बेजार से उसको लूं अपने पैरों के रोके वो अमल तू ना करे। तो इस तरह तू अल्लाह ताला ने शुक्र अदा करने वाला बंदा बनी जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोशिश करें
اچھا بولیں, اچھا سنیں, اچھی طرف جائیں, اور برائی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. یہ بھی شکر الحمدللہ, یہ بھی شکر ہے. لیکن صرف یہی شکر نہیں ہے, اپنے باڈی پارٹ سے بھی جیسے مینشن کیا گیا. عبدالحنان بھائی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ Say, I just want to end up with saying that there's a lot more to be said, to be honest with you. But what I want to just say is, Allah subhanahu wa ta'ala, if He's blessed us with wealth, give it in His path as well. This is a way of being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. He will give us more. Alhamdulillah, we are seeing in throughout the world, alhamdulillah, the works of Dawud Islami is doing. Try to give your wealth for the deen of Islam, inshallah, so that this type of, alhamdulillah, Madani channel, these type of things which are running, alhamdulillah, with the funds of Dawud Islami, we are part of that, inshallah, and also be grateful for Allah has given us. Subhanallah, Subhanallah. چلے مل کے مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی کہیں الحمدللہ, Alhamdulillah. الحمدللہ, الحمدللہ. یہ بھی اللہ کا شکر ہے, بالکل ہے. جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے آپ کے نام کا, ہے کتنے. سوری گل کرنا میرا سنوں گا دل کرنا نہیں گئی گل بات شروع جی 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 پوچھا نہیں جی اللہ نے تعریف بہترین طریقے نال کس طرح ہوا ہے اے اللہ دسیا جیا الحمدللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہیں, الحمدللہ کہیں, یعنی کہ بس شکر ادا کرنے والے بن جائے صبح سے رات تک. رب تیرا شکر, الحمدللہ, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ پیٹ میں درد ہے بھائی, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیا جا رہے ہیں؟ اب مت پوچھو بھائی کہاں جا رہا ہوں. الحمدللہ, ہر حال میں اللہ کا ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندے بن جائیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. بہرحال ٹائم کم ہے. بلال بھائی کیا میسج دیں گے؟ I'll end on this point that teach your children to be grateful as well. That if there's less food in the house, then tell them, son, no problem, it's okay. We will have this amount of food, or we'll have this, it's okay. Meaning teach them to be happy with less and be grateful. Today, unfortunately, elder brothers, elder siblings, even parents at times, they complain to, for example, the husband, the father, and then this is indirectly teaching the children that if something is not to our liking, then we can speak out against it. Whereas Islam is telling us to be grateful with what we have, and being grateful to the parents. For the youngsters, brothers and sisters, be grateful to your parents and look after them, as this is a command of the Holy Quran Sharif as well. And just saying thank you to them is not enough. Listening to them, serving them, if they pass away, do dua for them. There's so many rights of our parents. We have to take this on board and practically make a change in our life. May Allah give us all the ability to act upon this. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ Thanks in itself, the ability to give thanks is a blessing in itself. Not everyone is granted this, not everyone is blessed enough to have this. So whenever we should take our time. I would say, and personally this advice goes to myself first, that maybe take out some time in a night where it's just you, read some nawafil, and just rather than asking, just give thanks for everything you have already. See, Allah Ta'ala, you've blessed me so much already. I want to thank you for this, and just count in your head, count in your heart, have that conversation with your Lord, and just thank Him for everything, and inshallah see the blessings flow your way, inshallah. MashaAllah. میں آخر میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال سنا کر انشاءاللہ اینڈ کرتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ بہت پیاری بات. یعنی آپ کہے جی شکر کیسے ادا کروں, اتنی پرابلم ہے, اتنی مسائل ہیں, حضرت آپ کو کیا پتا. تو سنیں, فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اللہ اپنے جس بندے سے محبت کر لیتا ہے, اللہ اپنے جس بندے سے محبت کر لیتا ہے اس کے غموں کو بڑھا دیتا ہے. آپ غور کریں کتنی کمال کی بات ہے نا. یہ کہتے ہیں یہ پریشانی آ گئی, یہ بھی رب کا احسان ہے. رب کے مقبول ہو جائیں, رب کے قریب ہو جائیں, اور اس سے بڑھ کر کیا ہے. جس کو پریشانی مشکلات نہ ہونا تو وہ کہیں یہ تو نہیں کہ ڈھیل دی ہوئی ہے, کہیں میں پھنس نہ جاؤں, اور غم آ گئے, پریشانی آ گئے, تو یہ اس کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کر لیتا ہے اس کے غموں کو بڑھا دیتا ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترمذی شریف کے, اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اس سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا. یہ یاد رکھیے گا. جی ہاں, تو اب یہ جو پریشانیاں مشکلات ہیں اس وجہ سے غم بڑھتے ہیں کہ بندہ دنیا کے اندر نہ گر جائے. تمام برائیوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. اللہ ہم کو محفوظ فرمائے. ہمارا ٹاپک تھا ایم آئی اے گریٹفل بانڈسمین. یہ آج غور کریے گا, اور 2 رکعت نفل ادا کریں شکرانے کہ اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا, اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی ادا کریں اگر ناشکری کی. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیپ واچنگ مدنی چینل. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to
Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path